Hello students, welcome to Daily Chronicles by Abhiram IAS Academy. So, ఈరోజు Daily Chronicles లో we're doing the newspaper analysis. Newspaper లో ఏవేవైతే important articles ఉంటాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసేసి let's learn briefly about them. So, అలా let's see the first article. First article ఏంటి అంటే what is the important article is Hindu newspaper page number 1. Sri Lankan Tamil refugees are not eligible for long-term visas, tell the officials. Mari, long-term visas enti first of all, Sri Lankan refugees ki, that is Sri Lankan Tamil refugees ki, enduku we are not giving the long-term visas anedi telusukundamu. If we see the background, during Sri Lankan Civil War, so Sri Lankan Tamil persons have been come to India. They have been come to India. And వీళ్ళకి మనం refugees అని మాత్రమే అన్నాము. But we didn't call them, they are our migrants. Clear? They are refugees and refugees ఏంటి అంటే we cannot give them the citizenship. వాళ్ళు వచ్చారు మన దగ్గర సెటిల్ అవుతున్నారు అంటే then we can consider them and we can give the citizenship. కానీ ఇక్కడ we are not giving the long term visas. ఈ long term visas ఎందుకు మేడం అని అంటే they are very helpful for the getting citizenship access easily. Clear? So citizenship act prakaram when this long term visas is given, so దీని వ్యాలిడిటీ ఎంత ఉంటుంది అంటే 1 to 5 years of validity అనేది ఉంటుంది. క్లియర్? దాని తర్వాత దే కెన్ అప్లై ఫర్ ది సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా. మరి ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అని కూడా ఫర్దర్ గా తెలుసుకుందాము. ఫస్ట్, so what is happening is the government of India said that Sri Lankan Tamil refugees who came before 9th of January 2015. So 2015 కన్నా ముందు ఎవరైతే శ్రీలంకన్ రెఫ్యూజీస్ వచ్చారో వాళ్ళకి they will not be punished. They're not illegal migrants, but we are not giving them visas. Illegal migrants అనే టర్మ్ ని తీసేస్తూ, but ఇక్కడ what is the catch is we are not giving the long-term visas to them. They are not illegal migrants. That India is telling, no, you are not the illegal migrants who are coming. కానీ ఈ లాంగ్ టర్మ్ వీసా ప్రాసెస్ ని మాత్రం ఇవ్వము. ఈ లాంగ్ టర్మ్ వీసాస్ ఎవరెవరికి ఇస్తారు? ద పర్సన్స్ హూ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కానీ పాకిస్తాన్ కానీ ద మైనర్ రిలీజియన్ పీపుల్ దేర్. మరి అక్కడ మెజారిటీ రిలీజియన్ ఎవరు? ముస్లిమ్స్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ముస్లిమ్స్ ద మైనర్ పీపుల్ who are coming as a ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళకి will be giving the long term visas and other foreign countries also. ఎక్కడ వాళ్ళు మైనారిటీ ఉండాలి, ఆ ప్లేసెస్ లో వాళ్ళు మెజారిటీ కాబట్టి we are not giving for them. కానీ మైనారిటీ పాపులేషన్ పీపుల్ కి we are giving. Clear? So now the thing is, even though the illegal tag is removed, they are not allowed to apply for long term visas. మరి లాంగ్ టర్మ్ వీసాస్ వై దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు దే ఆర్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ ఫర్ గెటింగ్ ది ఇండియన్ సిటిజన్షిప్. దాని తర్వాత సో దిస్ న్యూ ఆర్డర్ డస్ నాట్ ఆటోమేటికలీ హెల్ప్. ఇది తీసేసినంత మాత్రాన దే విల్ నాట్ కమ్ అంటే వాళ్ళకి ఈజీగా ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ దొరుకుతుంది అని కాదు. వీ హ్యావ్ జస్ట్ రిమూవ్ ద ట్యాగ్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్. క్లియర్? సో నెక్స్ట్, రైట్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ వీసా బెనిఫిట్స్ ఏంటి? సో లాంగ్ టర్మ్ వీసా బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ పర్మిషన్ టు స్టే ఇన్ ఇండియా ఫర్ లాంగర్ డ్యూరేషన్స్ వితౌట్ ఫియర్ ఆఫ్ డిపోర్టేషన్. తిరిగి వెళ్ళండి మీ కంట్రీకి అని చెప్పలేకుండా లాంగ్ టర్మ్ యాక్సెస్ అనేది వాళ్ళకి ఉంటుంది అన్నట్టు ఈ లాంగ్ టర్మ్ వీసా వల్ల. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ తర్వాత ఎవరెవరు అప్లై చేయొచ్చు? సో సిటిజన్షిప్ బై న్యాచురలైజేషన్ ఆఫ్టర్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ద రెసిడెన్స్ రిక్వైర్మెంట్. తర్వాత పాన్ కార్డ్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది వాళ్ళకి, ఆధార్ అవైలబిలిటీ వస్తుంది, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో పర్మిషన్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా. తర్వాత
యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది, హెల్త్ వస్తుంది, బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా వస్తుంది. కానీ దే ఆర్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఫ్రమ్ పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్ and cannot do their own agriculture in the lands of India. That is, and cannot own agriculture lands. Okay, ante vallu mana agriculture lands they have to not take. They can be like, they can do an employment in agriculture lands, but they should not take our agriculture lands of India. Is this clear? So long term visas valla enti use anante, first use is, it is the first step to get the citizenship very easily. Second thing is that they are having permission to stay in India for long number of years. Tarvata, like why you are applying this ante, to get PAN card gani, Aadhaar gani easily, and also employment gurinchi kuda. But what they are restricted with? They are restricted with participating in the political works. Tarvata, మరి అసలు రీజన్స్ ఏంటి మా మీ శ్రీలంకన్ రెఫ్యూజీస్కి ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు? ఈ లాంగ్ టర్మ్ వీసాస్ అనేది శ్రీలంకన్ తమిళ్ రెఫ్యూజీస్కి ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు? ఫస్ట్ థింగ్, మన తమిళనాడు పీపుల్లో, మన కంట్రీలో తమిళ్ పర్సన్స్ ఉన్నారా? ఒకవేళ శ్రీలంకన్ తమిళ్ రెఫ్యూజీస్ రావడం వల్ల మన కల్చర్ అనేది డైవర్సిఫై అవుతుంది అని చెప్పేసి, మన కల్చర్ అనేది డైల్యూట్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి, దట్స్ అ వెరీ ఫస్ట్ కాజ్. సో demographic and political concerns in Tamil Nadu, as large-scale naturalization of Sri Lankan Tamils could change the demographic balance and also affect the local politics. Tarvata, very first major reason is also internal security or security of India. తర్వాత ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఈ రెఫ్యూజీస్ ని మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ మైగ్రెంట్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ వాట్ శ్రీలంకన్ గవర్నమెంట్ విల్ టెల్, నో మా పాపులేషన్ తక్కువ చేయడానికి మీరు ఈ పాపులేషన్ ని మైగ్రేట్ చేయించుకుంటున్నారు అండ్ మీరు ఈజీగా సిటిజన్షిప్ అనేది ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఇండియా శ్రీలంక కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. సో డిప్లొమాటిక్ కన్సర్న్స్ విత్ శ్రీలంక, దట్ ఈస్ ఇట్ వుడ్ లుక్ లైక్ ఇండియా ఇస్ అబ్జర్వింగ్ శ్రీలంకన్ తమిళ్స్ పర్మనెంట్లీ. తర్వాత దే ఆర్ టెంపరరీ రెఫ్యూజీస్ బట్ నాట్ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్. అంటే మనం ఏమనుకున్నాము అంటే ఈ లాంగ్ టర్మ్ వీసా అనేది హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ పైన ఇస్తారు, అండ్ వీళ్ళని మనం ఎందుకు ఇండియాలో ఉంచుకున్నాము అంటే హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్, సో దట్ ఎప్పుడైతే పీస్ అనేది వస్తుందో శ్రీలంకలో, దట్ టైమ్ వీ కెన్ సెండ్ బ్యాక్ దెమ్ అని చెప్పేసి. బట్ దీస్ పీపుల్ నౌ దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ గోయింగ్ బ్యాక్ అగైన్. ఆల్రెడీ వీళ్ళు సెటిల్ అయిపోయారు, ఇక్కడ వాతావరణానికి అలవాటు పడ్డారు, ఇక్కడ ఎన్వైరన్మెంట్ కి దే హ్యావ్ బీన్ అక్యుములేటెడ్, నౌ దే డోంట్ వాంట్ టు గో. కానీ ఇల్లీగల్ మైగ్రేషన్ అన్న వర్డ్ తీసేసినా సరే, ఇల్లీగల్ రెఫ్యూజీస్ అని తీసేసినా సరే, కానీ ఇండియా ఇస్ నాట్ గివింగ్ ద లాంగ్ టర్మ్ వీసాస్. సో లాంగ్ టర్మ్ వీసా ఏంటి, ఇండియాలో లైక్ దే కెన్ స్టే అప్ టు 1 to 5 years అండ్ తర్వాత దే కెన్ అప్లై ఫర్ ది ఇండియన్ సిటిజన్షిప్. క్లియర్? సో ఇది ఇష్యూ. So now, what does the law saying? So Citizenship Act of 1955, it is telling that it is allowing the foreigners to apply for citizenship through registration or naturalization. Okay? Kani 1986 lo em jarigindi ante, 1986 lo Indian government has been said that no, whoever is coming from the Sri Lanka, just please stop giving this long term visas, and now it is since following from that day. So don't give citizenship to Sri Lankan Tamil refugees who came after July 1983. ఇప్పటికి కూడా జరుగుతూనే ఉంది. Clear? So you understood? What you have to understand? What are long term visas? First thing, ఇది ఎందుకు కావాలి? What is it? Why it is needed? Clear? ఎందుకంటే easy process of citizenship కోసం. Now, why government is not giving this? Clear? These things you have to understand, and what Citizenship Act 1995 it is telling. So 1955 ఏం చెప్తుంది అని కూడా తెలుసుకోవాలి. క్లియర్? ఎగ్జామ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇస్ సిటిజన్షిప్. సో నో అబౌట్ ది సిటిజన్షిప్ కంప్లీట్లీ. సిటిజన్షిప్ ఎలా వస్తుంది, naturalization process ఏంటి, other process what they are mentioned in the constitution, so what are the articles dealing with the citizenship, that is 5 to 11, ఇవన్నీ క్లియర్ గా తెలుసుకొని ఉండాలి. And they will ask in both prelims and also in the mains.
Is this clear? So first topic of the day is completed. Chala, let's move to the second. Second topic enti? The making of an ecological disaster in the Nicobar. So Nicobar project gurinchi already manam video chesamu, complete ga chesamu, that is like telling in a holistic way. Now let's see in a brief way. First, what is the project and where this Nicobar is located? Let's see. Andaman and Nicobar Islands antama. Which degree separating Andaman and Nicobar? It is 10-degree channel. So let's see the geography first. So Great Nicobar, where it is located? At the southernmost island. It is the southernmost island of the Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal region. Further, you can see here. Here you can see Nicobar Islands. Here you can see Andaman Islands. It is separated through 10-degree channel, which is close to the Bay of Bengal region. And tarvata, you can see here Strait of Malacca. Strait of Malacca, sorry. See, here it will be Strait of Malacca. The Strait of Malacca enti? The Strait of Malacca is the busiest transshipment port. Clear? So this is a very busiest route annattu. So, this project, Nicobar project valla, even India wants to establish a transshipment port. And because it is very close to Strait of Malacca, na? Mari ikkada nunchi can we transport? Mana transportation is increase avutunda. When transportation is increasing, our economy also increases. Mari project anta baane undi kada madam, enduku ilanti issues vastunnai? Em issues vastunnai? Let's see that one by one. So it is close to Strait of Malacca, one of the world's most busiest shipping lanes, which makes it strategically very important to India. In tarvata, dani southern tip daggara emundi? Indira Point is there, which is the southernmost tip of the India. This is geography. And akkada em untundi? If we consider fauna, leather-back turtles anevi untayi. Leather-back turtles, leather-black turtles. You can find there. Clear? This is with respect to fauna, which is very important at that point. And tarvata, asalu Nicobar project enti? First of all, ee Nicobar project enti ante idoka 72,000 crores of project. What is this project including? 4 things. One is transshipment port, as indaka Strait of Malacca ki daggarga undi antunnam kada. So ikkada transshipment petadam valla it will become like it will help in the transportation, which generates the economy for us. Tarvata enti? Oka airport kuda తీసుకురావాలని చూస్తున్నాం. తర్వాత ఏంటి? ఒక టౌన్షిప్మెంట్ తీసుకురావాలి. తర్వాత పవర్ ప్లాంట్ తీసుకురావాలని ఆలోచనలో గవర్నమెంట్ is there. So what are the 4 things important? What is this project about? It is a 72,000 crore of project where it will have 4 things. Okati transshipment port, transshipment hub, inkoti enti? International airport, township and also power plant. Okay? So, చూడడానికి very beautiful project. But problem enti? So, Andaman and Nicobar Islands. Avuna? Islands అక్కడ ఎవరు ఉంటారు? మోస్ట్లీ ట్రైబల్ పీపుల్ ఉంటారా? ఆ ట్రైబల్ పీపుల్ ని డిస్లొకేషన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. కానీ ఆ ట్రైబల్ పీపుల్ కి వాట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ గివింగ్, వాట్ ద యాక్ట్ ఇట్ ఇస్ గివింగ్, ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2001, 2006, దీస్ యాక్ట్స్ ఆర్ దేర్. ఆ యాక్ట్స్ ఏం చెప్తున్నాయి అంటే లైక్ ద ట్రైబ్ హూ ఇస్ లివింగ్ దేర్, he is having right on that land. He can cultivate, he can do agriculture అని చెప్పేసి those rights are telling. మరి ఆ ల్యాండ్ పైన వాళ్ళకి హక్కు ఉన్నప్పుడు how will you dislocate them? Some area, some like thousands of acres of land you are accumulating where you are destructing their habitat. Avuna? You are destroying their habitat. So the law of the land, let's see the law of land, that is Forest Rights Act 2006. ఈ Forest Rights Act 2006 ఏం చెప్తుంది? It is protecting the forest dwelling. It protects the forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers. What it is telling is
forest land can be only diverted after either you have to settle all the forest rights what they're having, and also free, prior and informed consent. You have to give them the choice, you have to inform them before, and also you have to take the consent from them. అయితే ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే అక్కడ ఉండే ట్రైబ్స్ ని వీళ్ళు అడగలేదు. The government officials didn't ask. Clear? And they themselves give the consent that these tribes have been accepted to get the project there. ఇప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొస్తున్నారు అని చెప్పిన తర్వాత what is happening is they are coming up and they're telling we didn't give any concern. That's the issue happening. తర్వాత ఇదొక లా, ఇంకో లా, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ అబారిజినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1956, which is very specific to Andaman and Nicobar because they are having PVTGs there. Particularly vulnerable tribal group population is staying there, and it gives the administration-wide powers over the tribal reserves, including the land diversion. Sorry, it is giving the administrator. Who is the administrator there? He is having every right to take care of this, including the land diversion. Clear? But there, the administrator is also like Athan rights kuda teesesaru. Clear? So these are the issues with that. These are the laws concerning with the project. First thing is Forest Rights Act 2006, and next is Protection of Aboriginal Act 1956. Either consent undali, first prior intimation undali, tarvata consent need undali, and they have to accept it freely, that is voluntarily. But neither the information have been passed, neither the land have been showed where they have to be diverted. And now, what are the major issues with this project? See, any problem will have two sides. One side, the thing is that it is a beautiful project where the economy will be developed. But at the same time, it is loss for the environment and it is also loss for the PVTGs. Their rights are now at the stake. Their rights are now being questioned. It is questioned by the National Commission of Scheduled Tribes, environmental people. Clear? And also Supreme Court is also questioning because it is somewhere, like not somewhere, it is related to the Constitution of India. They're having their rights. E rights ela violate cheyochu. That is a question before the law. And now, see, now why this is a problem? Because as just now we saw violation of Forest Rights Act of 2006, and it is a huge tropical rainforest. Avuna mari deforestation ane jarugutadi. Projects avulante deforestation jaragala. So deforestation, environmental risk, that is deforestation, and displacement of the people. Inta mandi display chesi where they have to stay. Further, false representation, that is those tribes are didn't included and they have given the Wisdom middlemen, they have given the consent to the government that yes, they have been accepted. Ani the exclusion of affected villages. Villages lo aithe like the project is coming, those villages have been excluded. Tarvata PVTG rights are also violated. So that is the issue. Now, legal safeguards, what the legal safeguards evaithe ignore ayinayi ante Article 338 Clause A, that is dealing with the consultation with National Commission for Scheduled Tribes were bypassed. So idi bypass chesaru. Tarvata tribal councils concerned have been manipulated. That is the issue is they themselves have been signed. They didn't go for the tribal council and not the villages, like all the villages were not being included. Evaithe villages affect avutayo aa villages concern anede teeskoledu asalu. And next, Forest Rights Act of 2006 is ignored. Clear? And also social impact assessment, that is see, environmental impact assessment and chestama.
ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ తీసుకురావాలి అనుకుంటే ఎన్వైరన్మెంట్ కి ఏదైనా ఇంపాక్ట్ పడుతుందా? ద సేమ్ వే హియర్ సోషల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్, దట్ ఈస్ when you are moving the tribal people at somewhere, they are I mean like వాళ్ళకి కంఫర్ట్ ఉండట్లేదు. How will you display them? How will you displace them? It is impacting them socially. Their cost of living gaani, their natural habitat gaani, that is completely disturbed. So under the Land Acquisition Act 2013, it has been failed to include tribals as the stakeholders. So these many things have been bypassed and then that project is coming up. Clear? Now Nicobarese people are telling that how will you bring this project to Andaman and Nicobar without our own concern? Inni problems unnai, but at the same time port vastundi, power plant vastundi, hub vastundi, transshipment hub vastundi, these many things are coming to them. Let's see what happens. Now next article, next editorial, Hindu editorial idi, intaku mundu kuda editorial. Next is about foreign direct investment, that is about FDI, foreign direct investment. FDI ante enti? FDI ante simple ga, see, companies from outside India, I belongs to US. Sorry, rather than US, let's take another example. I belong to in UK. Being in UK, I am investing something in India. Foreign direct investment. Nenu na investment ni India lo chestunna directly. That is foreign direct investment. When companies from outside India put money into the Indian business. Clear? So, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇది? When our LPG reforms ఎప్పుడైతే వచ్చాయో అప్పటి నుంచి ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. So, since 1991 reforms, FDI has been modernized the industries. So, అప్పటికి FDI ఉంది, but it has been grown. Brought new technology and connected India more with the global markets. For example, మన education, e-commerce industry, IT industry, software sectors, they were being grown up due to the foreign money. వాళ్ళు వచ్చి మన మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం, learning new things, learning the new technology, both the ways. మరి ఇదంతా న్యూస్ లో ఉంది మా. why it is important అంటే ఈ FD అనేది ఒక లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో జనాలు పెడతారు కదా మనీని. when they, now what is the issue is it has been going, the money is taking back again. So FDI is falling down though our economy is growing. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ అవుతుంది అన్నట్టు. ఆ తక్కువ అవ్వడం కూడా ఇట్ ఇస్ లైక్ ర్యాపిడ్ థింగ్ అండ్ ఈజీలీ పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ఇండియా. there are certain situations, certain things, ఒకటి tariffs, inkoti all over the global thing, economy is falling down. And now what are the key features of FDI ante? It is a long term investment. Kani as I said kada, it is a long term investment, but now people are investing but they're taking off in a very shorter span of time, such that there may be in a future thing, in a prolonged period of time, our economy, it may fall due to this FDI. And it is a non-debt capital flow. There will be no debts for this. It is a capital flow. Further, foreign technology skills and global linkages. Due to this FDI, we are able to learn, we are able to exchange the technology with the other countries. And also, in listed companies, FDI investors hold 10% or more equity. When this the listed companies law, FDI, the investors holding this FDI, foreign direct investment, he will take the 10% or more equity. Clear? So, these features of FDI. So, let's see the trends of what is happening. So, across India, what is happening is gross FDI inflows in the financial year 24-25. You can see it has been like $81 billion, which has been increased by 13.7% from the last year. Kani ఏమవుతుంది అంటే this $81 billion of money is going back.
FD అనేది ఒక లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంటా? కానీ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంటే షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా మారిపోతుంది. పీపుల్ ఆర్ కీపింగ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ అవే. అలా చేసినప్పుడు imbalances in the balance of payments will happen, and also there will be gradual decrease of the economy. It will increase the India's GDP. Clear? ఒక్కసారి ఆర్టికల్ చదవండి. It will be very, like, it is very easy to understand also. Now, what will impact? Sectorals impact ఏంటి అంటే సాఫ్ట్వేర్ పైన, as you can see the layoffs, that will be impacted. Manufacturing factories, industries will be impacted. So ఇది మేజర్ manufacturing sector, service sector తర్వాత manufacturing sector is very important, but due to this taking of FDIs, now the share has been just dropped to the 12%. That is, most money that goes into the financial sectors and the service sectors, and also short-term businesses which don't create as many jobs or any technologies. Clear? Manufacturing sector lo there's nothing scope. Sorry, manufacturing sector lo scope undi. Kani ikkada FDI anedi most money now goes into the financial sectors or the service sector. Though service sector is generating more GDP than the other sectors, kani due to the short-term businesses, there won't be job creation further or technology information passed or information technology shared more. That's the issue happening. Further, ఇప్పుడు FDI వెళ్ళిపోతుంది కదా, what is the impact చూద్దాం. See, Indian companies are also spending more money outside India. Why? Because India is having complicated FDI rules. Further, why ante? Because they face problem here, that is complicated rules, poor infrastructure and policy uncertainty. This means less money stays in India. When less money is staying in India, what is the ultimate thing? Slower growth and fewer jobs, less stability. Further, what are the barriers holding India back is, one is infrastructure, next is rules, complicated rules, tarvata legal unpredictability, inconsistent governance. These are the challenges you can write. So what are the reforms required? Policy stability తీసుకురావాలి, infrastructure upgrades, reduce investor uncertainty, strengthening the institutions, and investment in the human capital. Okay, so holistic ga enti ante FDI valla the growth will slow down. This is the ultimate thing you have to remember. So FDI should be improved. Aa improvement ela jarugutundi ante this is the way forward. Remember this. Clear? You can write the challenges, you can write the what is the significance, and you can also write the way forward. Clear? Tarvata, GST 2.0 and its impact on India's youth and economy. So GST reforms gurinchi ippadiki andarki idea undi. This has been like oka special video din gurinchi cheyadam jarigindi Indian economy perspective lo. That's a holistic video. Okasari watch cheyandi. So brief ki enti ante slabs అనేవి reduce చేశారు, అవునా? మరి ఈ స్లాబ్స్ ని డిక్రీస్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ పడుతుంది ఆన్ యూత్ అండ్ ఎకానమీ? లెట్స్ సీ దట్. సో ఫస్ట్ థింగ్, ప్రైవేట్ కన్సంప్షన్ విల్ అకౌంట్ ఫర్ 60% ఆఫ్ ఇండియాస్ జీడిపి. ఫస్ట్ థింగ్, ఫస్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్. తర్వాత this GST 2.0 reduces a tax on the essential and like exempts the services like insurance gani, increasing household disposable incomes gani. See one thing, increased disposals antunnam kada, increased household purchases, dani valla em avutundi, money anedi ekku market lo supply avuta untundi. Clear? Dani valla inflation kuda taggutundi and also growth will be also more. So increased disposable income leads to higher demand for goods and services, such that it will boost the overall economic growth. For a piece of cloth is coming for 10 rupees, why not 10 rupees ki oka piece of cloth vastundi ante 1000
or 1 lakh people will be buying this, or else ఒకవేళ 1000 rupees కి వస్తుంది ప్రోడక్ట్ అనుకుందాం, ఎంతమంది కొంటారు? వెరీ ఫ్యూ పీపుల్. such that market demand will be lowered. Live example you can see, like for suppose 1 kg of tomatoes is coming for 20 rupees, almost 1 lakh people will be purchasing that. అవునా? కానీ అదే 200 rupees కి వస్తుంది అంటే not even this 20 members will buy. See the equations, that's how the same it is working. And further, it is also showing effect on MSME, that is positive effect. Like MSMEs employs over 110 million people and contribute significantly to the GDP. Now, as this GST 2.0 is very transparent and simplifying, it will compile and also reduce the friction for small businesses and helps the young entrepreneurs in providing easier access to the credit, increasing visibility in supply chain, and also boosting confidence to the small scale businesses. And tarvata, this is the exact thing what I want to tell is, when you are lowering the tax and tax slab rates, the lower taxes leads to the higher affordability. Higher affordability will lead to increased demand. Increased demand mala more investment will be there. More investment will lead to job creation. Job creation further leads to the consumption, and further it will lead to the increase of your GDP, increase of your growth. Kani, India's economy now we are terming as jobless growth. Now also the same thing is repeating, that is jobless growth. Let's see, due to this GST, whether the employment will be created or not. In paper it is yes, but let's see in the practicality. And further, GST 2.0 is also strengthening this virtuous cycle, promoting inclusive growth and sustainable development. Inclusive growth and sustainable growth and development. Yeah, that's it. So these are the 4 most important topics for today. And also first page lo Russia, Ukraine, the Kiwi, that issue is there. There are a lot many issues, but what is the most important that I have picked? So we have learned about GST 2.0, its impact on youth and employment. Tarvata we have learned about Great Nicobar Islands gurinchi, and further, what is the first thing we have learned? About FDI. So these are the very major issues, and LTV, citizenship, is also important. These 4 things are important, very important for today's paper and UPSC perspective law. If you're having any doubts, please comment us and let us know. Okavela a topic aina hard ga anpistundi ante post in the comment section. We will try to explain in a simple way. Thank you. Have a nice day.